bom dia, good morning. Meu nome é Eduardo Mário Mendiondo, sou docente do Departamento de Hidráulica e Saneamento, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, e sou coordenador da Escola de Altos Estudos, Água e Sociedades sob Mudanças. É um prazer abrir esse workshop intitulado Aqua São Carlos, ano 2120. It's a pleasure to open this workshop today as part of the School of Advanced Studies in Water and Society Under Change, with this workshop titled Aqua São Carlos, the year 2120. Nosso workshop ele pode ser feito tanto em português, em inglês, em espanhol, tá? Então vai ser multilíngua. Ele está apoiado pela Escola de Engenharia de São Carlos, como vemos no primeiro símbolo, pelos pesquisadores do laboratório chamado WADI Lab, Water Adaptive Design and Innovation Lab. É uma ação que visa apoiar o Plano Nacional de Segurança Hídrica, the National Water Security Plan. Né? Também faz parte de vários projetos, tanto nacionais como internacionais. Na área internacional, a principal iniciativa década é a década Pantarei, Everything Flows, tudo flui, inclusive o pensamento. E também, no âmbito internacional, temos outros grupos como MOXIE, Measurements and Observations of the 21st Century, observações e medidas hidrológicas para o século XXI, e também o grupo The Water Footprint Working Group, como parte da IAHS. Na área nacional, vários grupos interdisciplinares. Um deles é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Mudanças Climáticas, fase 2, the National Institute of Science and Technology on Climate Change, the phase 2. Temos também o Centro Interdisciplinar de Pesquisas do Clima, the Interdisciplinary Climate Center INCLINE, como parte também dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isso é apoiado pela CAPES, por FAPESP e por CNPq, e também, junto com eles, temos o Departamento de Hidráulica e Saneamento, o Programa de Pós-Graduação em Hidráulica e Saneamento, que o ano que vem fará 50 anos. Our graduate program on water engineering is going to have the 50th anniversary next year. E o centro, o CEPIT, o Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas a Indústrias, o CMI, e como parte dessas iniciativas para a Cátedra Unesco, que está sendo promovida entre a Academia Brasileira de Ciências, a Prefeitura de São Carlos, a Escola de Engenharia de São Carlos, chamada Urban Waters Management, Reuse and Recycle. Bom, com essa apresentação, eu queria mostrar que o objetivo é atender primeiras perguntas iniciais para visionarmos juntos como serão as águas urbanas nos próximos 100 anos. 100 anos. How can we shape the vision about urban waters for the next 100 years? É uma discussão inicial, é muito aberta, é aberta ao público, e para isso nós trouxemos dois especialistas, tanto trabalhando na frente, especialista na área de tomada de decisão, secretário municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Sustentável, professor José Galícia Tundici, que está hoje presente conosco, vai ser o apresentador, uma pessoa da ciência nacional e internacional, e também trazemos o professor Benedito Rodrigues, um profissional de muitas décadas de experiência na área de saneamento, que foi incumbido de trabalhar o plano de saneamento do município, coordenar as ações e trazer sua experiência. So we have two big persons here, Professor Tundici and Professor
Benedito Rodrigues, coming from the decision making at the municipality scale and also coming from projects, infrastructure and sanitation. Essa é a nossa proposta. Bom, a Escola de Altos Estudos, rapidinho, nessa semana foi Golden Days, foram dias gloriosos. Em primeiro lugar, nós temos imagens aqui, o livro que nos trouxe a professora Patricia Gober, da Arizona State University, a quem recebemos junto com o professor Howard Simon Witter, the University of Saskatchewan and Imperial College of London. Aqui nós vemos várias imagens, o livro que a professora Patrícia doou para a Escola de Altos Estudos, Building Resilience for Uncertain Water Futures. Isso mais ou menos resume a nossa ideia para esse workshop. Esse é um ótimo título para visionarmos a resiliência e, sobretudo, a palavra building, que isso precisamos construir juntos, a cooperation. Temos aqui imagens do primeiro dia para o diretor da Escola de Engenharia de São Carlos, professor Edson Wendland, professora Luciana Schenck, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos, aqui, presente também. Temos o professor Ademir Barbaz, da Universidade Federal de São Carlos, e pessoas de oriundos de 11 estados da União. O Brasil, todas as regiões brasileiras representadas aqui. Momentos das palestras, tanto a professora Patrícia, o professor Howard, que estão aqui presentes, trazendo suas experiências, tanto na parte do oeste dos Estados Unidos, experiências em Phoenix e outros estados, experiências no Canadá, no Reino Unido também. Aqui algumas imagens de trabalho, trabalhamos duro, Hard Work Week. Aqui nós temos imagens tanto dos professores participando de bancas de qualificação, incorporando essa interdisciplinaridade, abrindo a cabeça para comparar a experiência brasileira com a experiência internacional. Dando destaque também, em diferentes momentos, professor Diego Guzmán, de Colômbia, professora Elmira Hassanzadeh, da Polytechnique Montreal, Canadá, professor Ximin Cai, da Universidade de Illinois, Estados Unidos, e em vários momentos dos debates e defesas que tivemos nesses dias. Foram momentos muito interessantes e vocês percebem a intensidade. E, obviamente, nós tivemos também trabalho de campo. Nós tivemos trabalho de campo ontem, o professor Howard Witter, Patricia Gober, eu estávamos aí andando em São Carlos e batendo esse pé da água. E aí umas imagens, depois do meio-dia, São Carlos, em toda essa situação da resiliência com as águas urbanas. Falando dessa resiliência com águas urbanas, nós temos situações como essas. Nós vemos aqui uma animação no qual, deixa eu ver se consigo fazer de novo aqui. Se alguém me puder ajudar. Deixa eu ver se consigo simular de novo aqui. Oi? Deixa eu ver de novo aqui para trás. A cada 5 minutos, every 5 minutes, you have a shot. Vocês têm uma imagem da câmera. Isso é lá perto do Cristo, na confluência. 77 quilômetros quadrados. That is the entire catchment, 77 square kilometers. Every 5 minutes shot, we see how quickly is. Vocês veem uma figura humana aqui. The human body silhouette over there. Então, nós podemos encontrar como isso é rápido. Aqui, que é a imagem humana, com o risco. Então, isso é parte também de visionarmos como temos que enxergar a nossa cidade no futuro. Será que nós continuaremos sofrendo? Isso aqui é bastante frequente em São Carlos, uma cidade de porte médio com um PIB alto e que se orgulha de ter a maior taxa de PhDs do Brasil. So our average
rate is about 1 PhD every 150 people. So it's the highest rate of PhD in all Brazilian territory. But we are still dealing with, facing these problems daily. E isso é uma situação que nos projeta a entender como a América do Sul está indo em resiliência. Aqui nós temos a projeção entre 1931, 1931, till 2030. Nós temos aqui a projeção das demandas brasileiras em quanto à água. Vejam só que o Brasil, em 1960, tinha essa demanda, né? Tínhamos uma produção de 0,6 toneladas de CO2 per capita e aproximadamente um PIB per capita, em 1960, de $3.450 per capita. Em 2016, o Brasil pulou de 450 para 2.000 metros cúbicos por segundo de demanda hídrica. E isso nos trouxe um pulo, um salto de 0,6 toneladas de CO2 per capita para 2,6 de CO2, de toneladas de CO2 per capita. E isso, obviamente, trouxe uma melhoria em alguns aspectos, obviamente, no PIB per capita. Só que nós estamos com uma grande questão de curto prazo. Para 2030, 10 anos na frente, a projeção é de 2.000 para 2.500 metros cúbicos por segundo. Mais 500 metros cúbicos por segundo. Nesses 15 anos, nós vamos acrescentar o equivalente ao que tínhamos em 1960. E isso significa projetar mais 1 tonelada de CO2 per capita, e isso nos traz um novo interrogante de qual deve ser nosso PIB. Que tipo de economia nós queremos, e, sobretudo, a economia e o uso resiliente de nossa infraestrutura hídrica. Comparado o Brasil com países como China, Estados Unidos, França, Reino Unido, isso nos traz também a ideia de Índia, Indonésia, como é que nós vamos crescer no PIB em relação de como vamos crescer com a emissão de CO2. Isso significa como vamos trabalhar resiliência urbana, green and grey infrastructure, que tipo de economia e de desenvolvimento nós queremos. Portanto, aqui, rapidamente, as projeções até o ano 2100, tanto nos 4 cenários do Millennium Ecosystem Assessment, 4 cenários, tanto na demanda, percebam que tem cenários que crescem sem parar a demanda, como tem cenários onde essa demanda tende a se estabilizar, a partir de 2050, 2060, onde a população da América do Sul tende a se estabilizar. Que tipo de cenários, que tipo de desenvolvimento, que tipo de futuro? Portanto, essa questão que a Patrícia nos trouxe, Building Resilience for Uncertain Water Futures, em plural, é extremamente relevante para pensarmos que tipo de economia, que tipo de sociedade queremos. Finalizando, se nós projetamos isso para 100 anos na frente, nós podemos escolher, aqui temos um exemplo, cada um desses polígonos mostra o tamanho do polígono, mostra o tamanho do risco. Temos 2 políticas aqui. Uma política reativa, que hoje nós estamos fazendo, infelizmente, ou uma política proativa. Cada uma desses polígonos mostram a situação em azul que tínhamos atualmente e como esse risco vai aumentando até 2100. Se escolhermos para São Carlos uma política reativa. Contudo, saindo da situação atual e projetando ao futuro uma política proativa, nós vemos que podemos ir reduzindo o risco. Esses são polígonos que nós, para pensarmos. Isso já está à disposição dos tomadores de decisão. Os tomadores de decisão estão aqui justamente trabalhando com outros tomadores de decisão, não são eles que decidem sozinhos, obviamente, população escolhendo, e obviamente tendo a diferença entre 2 cenários ao longo do tempo, 2000, 2050, se nós compararmos 2 cenários diferentes, reativo e proativo, nós podemos ver no tempo qual é o custo de escolher um planejamento certo ou um planejamento errado.
A diferença entre os dois cenários aqui já está indicado em custo. E isso a partir de agora. Então, nós podemos começar a pensar isso de uma forma bem proativa. E isso traz, obviamente, aqui para São Carlos, isso é tirado de exemplos reais da projeção de saneamento através da Agência Nacional de Águas. São Carlos hoje, São Carlos em 2035. Em torno, hoje, 260 milhões necessários para ampliar a cobertura e tratamento de esgoto. Só esgoto doméstico. Only sewage systems. No urban drainage, no solids. Ou São Paulo, situação atual, situação projetada em 2035. Já no caso, são 1,5 bilhões. Isso é o que está hoje nos dados da ANA, Agência Nacional de Águas, isso é público. Então, isso aqui é 2035. Ainda precisamos prospectar os próximos anos. Então, dessa maneira, nós estamos um pouquinho atrasados, mas primeiro temos uma apresentação do professor Tundici, um intervalo, e uma apresentação do professor Benedito, para depois termos uma discussão. Tá? Meio-dia nós temos, infelizmente, que parar, os professores têm viagem marcada e eles querem ficar até o final para participar da discussão. A todas e a todos, obrigado pela presença. Gostaríamos que vocês participem e que vocês contribuem para essa visão de Aqua São Carlos 2120. Obrigado. Eu chamaria, então, agora o professor José Galícia Tundici para iniciar a palestra. O professor José Galícia Tundici é um professor reconhecido internacionalmente. Eu precisaria meio ano para fazer uma introdução, obviamente. Claro que não, mas eu queria dizer a minha felicidade de tê-lo presente. Inclusive, eu trouxe a minha filha Martina, 14 anos, aqui, justamente para eles que nós estamos construindo esse futuro. Obrigado, professor, por estar conosco. Obrigado, por compartilhar seu tempo, tá bom? Obrigado, agradeço muito. Obrigado. Não preciso de eu estar aqui, né? Tá bom, tá. Bem, bom dia a todos, good morning. É um prazer estar aqui com vocês e contribuir com a apresentação. It's a pleasure to be here, to contribute with this discussion. I would like to salute the professors that are visiting São Carlos. Very nice meeting you. Como o professor Mediondo fez, eu vou falar uma parte em inglês, uma parte em português. Espero não tomar muito tempo. O que eu vou apresentar são dois aspectos de um trabalho recente que eu tenho feito. O primeiro é um trabalho que desenvolvi neste último ano, a partir de setembro do ano passado, e terminei agora, entre o Brasil e a União Europeia, uma cooperação em águas urbanas. Então, um projeto de cooperação. Eu tenho aqui um policy brief que nós fizemos, eu já distribuí para os professores, tem mais um aqui, depois eu posso passar o link. Eu trabalhei junto com um professor de Portugal, que foi designado pela União Europeia em Bruxelas para ser o counterpart do Brasil, e eu fiz o trabalho do Brasil. Então, vou apresentar o que nós fizemos nesse projeto dos diálogos setoriais Brasil-União Europeia, e depois o projeto da Escola da Cátedra das Águas Urbanas de São Carlos, que foi recém-criada pela Unesco, através de uma iniciativa minha e da Escola de Engenharia, que acabou de ser criada e que se soma a essas iniciativas que o professor Mediondo desenvolveu. So, I will present two scenarios. I will present the work that I did for Brazil, European Union, last year, this year, and then the UNESCO Cátedra on Urban Waters that will be developed beginning next year in São Carlos, related to prospection,
research, seminars on water problems in urban waters. So I will start with the general scenarios. When we look at the population growth by 2050, we see that the world population will grow 27%, and the urban population will grow 22%. In Brazil, we have the following situation. About 50 or 60 years ago, the Brazilian population was rural. Today, we have about 75, even more, population of Brazil in urban water, living in urban areas. Therefore, the world population is almost 50% today. We have 4 billion people living in urban areas. We have almost 900 million people living in peripheral areas of cities. Therefore, this is a problem to supply this world population, and especially the urban population with water. When we look at the demands until 2050, water demand will increase 50%. Food demand will increase 40%. Energy demand will increase 30%. There is a nexus, water, energy, and food, that has to be considered in the process of development. Therefore, this is the picture. Então, como nós estamos vendo, deverá haver um aumento da demanda de água de 50%, um aumento da demanda de energia de 30% e um aumento na demanda de alimento de 40%. E, evidentemente, nós vamos precisar considerar o nexo água, alimento e energia, que é fundamental para a manutenção da qualidade de vida e para o desenvolvimento humano. Muito bem. Quando nós consideramos os Global Water Challenges, the water challenges include economy, environment, society, and technology. These are the basic water challenges of today. And the drivers for water research and innovation regarding to the water challenges are population growth, urban areas, ecosystem sustainability, natural resources, climate change, pollution sources, and the nexus, health, food, energy. So this is the setup. This is the basic setup. And this was the basis of the work that we did for this connection, cooperation, Brazil, European Union. What I'm showing here is the conceptual process that we thought regarding this future cooperation. When we look at this program in more detail, we can see that conservation and sustainable use of water is fundamental. Equitable and affordable access to sustainable basic physical and social infrastructure. Safe, inclusive, accessible, green and quality public spaces. Invest in protective accessibility and sustainable infrastructure and services provision systems. Urban-rural linkages. Transition to circular economy, ecosystem conservation, regeneration, restoration, and resilience, urban and territorial and planning spatial development, provision of goods and services, and leveraging the proximity of resources as well as their sustainable management. Ou seja, esse conjunto mostra os principais problemas e as principais perspectivas que nós temos que considerar. Vou comentar algumas. Por exemplo, o link urbano-rural, que é fundamental. Da onde vem a nossa água? Da área rural. Da onde vem o nosso alimento? Da área rural. Esse link, the link urban-rural, is fundamental to consider in this process.
urban and territorial and planning spatial development, desenvolvimento, planejamento territorial e desenvolvimento espacial. Enfim, basicamente, estes são os problemas principais que nós temos que enfrentar quando se considera a questão da água, dos ecossistemas, do funcionamento do sistema e da melhor qualidade de vida e da sustentabilidade. Quando se olha a questão da água urbana, nós vemos que a água urbana está relacionada. Urban water is related with food, health, society, environment, economy, and energy. These are the links that the urban water have with the components of the system. And what are the problems that we have to tackle in urban water? Water security, waste management, extreme events, pollution control, reduce demand and reuse, water cycle, governance. So these are the problems that we have to deal with the urban waters. Estas são as questões que nós temos que enfrentar quando se procura resolver o problema da água urbana. Segurança hídrica, gerenciamento e manejo de resíduos, eventos extremos, controle da poluição, redução do uso da água e reuso, ciclo da água e governança da água. E vejam a diferença do outro processo em que você tem alimento, saúde, sociedade, ambiente, economia e energia. É claro que os dois processos, tanto os temas como os gerenciamentos estão ligados. Bom, quais são as prioridades que a União Europeia tem hoje para desenvolver e para resolver os problemas de água? Strategic Research and Innovation Agenda of European Union. Improving ecosystem sustainability and human well-being. Developing safe water systems for citizens. Promoting competitiveness in the water industry. Implementing a water-wise bio-based economy. Closing the water cycle gap. Improving sustainable water resources management. So these are the priorities that all the 27 countries of the European Union are working together to solve. Então, a União Europeia tem como sua pesquisa estratégica de inovação melhorar a sustentabilidade dos ecossistemas e a qualidade de vida, desenvolver sistemas hídricos de segurança para os cidadãos, promover a competição na indústria de água, implementar um sistema de relação bio-based economy, que seria integrar ecologia, hidrologia, engenharia e biologia dentro de um processo de gestão que avança não só a questão das obras, mas um avanço mais significativo em outras áreas, interdisciplinar, e fechando o ciclo da água, ou seja, melhorando a base de água do manejo adequado dos recursos. Muito bem. Quando nós olhamos, então, na água urbana, nós temos esse processo: alimento, energia, economia e sociedade. So this is the basic processes in urban waters. And the problem of governance, water security, waste management, which I already showed. When we look, however, in this part of the process, that is to implement water security, waste management, extreme events, pollution control, reduce demand and reuse, water cycle and governance, we have these challenges.
First, aging infrastructure. In many countries, we have an aging infrastructure on the water distribution system. Here in São Carlos, you know, Avenida Carlos Botelho, they have pipelines installed for water distribution, pipelines installed in 1908, 1908, foram instalados os canos para distribuir água na Avenida Carlos Botelho. So, aging infrastructure, increasing urbanization. You take the example of São Carlos. When I arrived here in 1971, São Carlos had 80,000 inhabitants. Today it's 250,000. Growth of the urban area in the direction of the sources of water. Population growth. The water problem, more recent, but very, very important, emerging contaminants. You have today, I did a work for UNESCO in 1914. They asked me to look at the water quality and the degradation of the water quality since the mid-19th century until 2010. And there was a constant degradation of water quality in about 150 years. First, you had this organic material. Then you have metal degradation. Then you have radioisotopes coming from the atomic explosion after 1945. Then you had eutrophication due to increase of use of fertilizers in the agriculture, and also the wastewater discharged without treatment, nitrate contamination of underground waters, and so on and so on. And now we have all these problems of emerging contaminants, cosmetics, medicines, every kind of organic material. We have thousands of synthetic organic compounds produced by the humans that are polluting the waters as contaminants. Endocrine disruptors, we have pesticides, herbicides in surface and in the groundwaters. Many of these emerging contaminants, they are not retired, they are not the treatment system cannot deal with it. They passed the system of treatment. And finally, climate change. That is the latest and very important problem that we have. So how we deal with this? Of course, the social awareness and the empowerment of citizens is the first and the very important process. I am now in the quality of in my task of Secretary of Environment, Science, Technology, and Innovation of the municipality of São Carlos. And I always worry with the perception of the population about science, about technology, and about these issues that affect the day-to-day life of the persons. Are the people aware of this? For me, I will be satisfied when the men crossing that street will be aware of this. So we have making an effort to promote science to the citizens. I'm launching a new project now in January of this year called Ways to the Future, so Science and Technology for the Society. É o projeto que eu estou lançando agora em janeiro, Caminhos para o Futuro, Ciência e Tecnologia para a Sociedade. Qual é o processo? É procurar cada vez mais integrar a sociedade no conhecimento científico, na divulgação de ciência, para entender a importância da participação. So they have to understand the importance of their participation. We cannot only decide that only the politicians or the technical people
should decide. You have to connect the wishes of the population and the perception of the population with the decision. So decision-making is not top-down anymore. It should be bottom-up. There is no doubt about this. And everywhere, in many countries today, there is this perception. So we are making a big effort here to improve this vision and try to connect with the society. So we work together, myself and Rui Munha, that is the Portuguese professor that is responsible for the European part of the project. And we developed first an evaluation of all the projects connected that are being developed between Brazil and the European Union. And we detected 350 projects between Brazilian universities, Brazilian research institutes, and European research centers. 350 projects in water and in urban waters, especially, because the connection that we developed was Brazil, European Union, in urban waters. So what are the main objectives of this project? The dialogues, European Union and Brazil, started in 2007. Brazil and the European Union have a dialogue in science and technology and innovation since 2007. And what is the main objective? Strengthen the links between the scientific and technological communities, encourage health mobility schemes of researchers, foster the relations between institutes and research centers, promote mutually beneficial transfers of technology, stimulate innovation, and define the frameworks for cooperation in the field of applied science, and jointly select priority areas. To be more specific on that, well, the dialogue is coordinated by the Ministry of Science and Technology of Brazil, the Delegation of European Union in Brazil, the Brazilian Ministry of Foreign Affairs, and they create an office called Facility to integrate this and to start this connection. This since 2007. And to be more specific on these challenges and opportunities, we have basically the leverage nationally funded research, mobility and empowerment of young researchers and innovators, connect centers of excellence, integrate networks of reference, short, medium, and long-term solutions, maximize shared resources and infrastructure, participation of the economic and private sector, go between the traditional academic circles and involve the innovation sector. And then governing bodies and citizens' active participation, twinning projects, cities in a consortium, and make use of European framework program, the investment, and increase investments in Brazil. That is, these are the challenges of the dialogues, and we try to focus the objective of our projects in these challenges. Então, para resumir esses desafios e oportunidades dos diálogos, aumentar o fundo para pesquisa, a mobilidade dos jovens inovadores, conectar centros de excelência, integrar redes de referência, soluções de longo, médio e curto prazo, aumentar, maximizar o uso de recursos e infraestruturas, participation do setor econômico e privado e ampliar o escopo além dos círculos acadêmicos, envolver
o setor de inovação. Envolver os sistemas de governança e participação de cidadãos, projetos de cidades e o uso dos programas da União Europeia. Muito bem. Quais foram os projetos que nós desenvolvemos com relação a esses nexos que aqui estão? What are the projects that we devised? Which are the areas where we thought that would be important to cooperate Brazil, European Union? First, forest parks and protection of urban rivers, urban rehabilitation, technological development in the monitoring and big data to provide social awareness, stormwater drainage and control, water productivity, nutrient recovery, reuse, and social awareness, water solutions in a bio-based economy, environmental services, water treatment, technological developments, human waste separation. Então, esses foram os principais pontos que nós colocamos como possibilidades de cooperação entre o Brasil e a União Europeia. Eu queria destacar a questão dos parques urbanos, que são importantes por causa das mudanças climáticas. Forest parks are important due to climatic changes. Urban rehabilitation, we have many degraded areas in Brazil related to erosion and deforestation, so we have to work on urban rehabilitation. Another problem is stormwater drainage and control. Another problem, which is very important, urban big data. We have to have offices of what I call urban intelligence. I'm trying to make an office in my secretary of an office of urban intelligence to produce data, to use data. Our municipalities, they have a lot of data, but they are scattered. They are not connected. They are not producing any possibility for applying to solutions. So we have to work on urban big data, on offices of intelligence. Bom, urban forest, já disse. Here we have a repetition of this. So I would not elaborate that. Okay. Based on that, our idea was to propose to UNESCO the development of a cathedral in São Carlos of urban waters. We want São Carlos to be a hub for urban waters. And therefore, we made a proposal together, my institute, the secretary, and the School of Engineering. So this is a joint initiative of University of São Paulo, the Federal University of São Carlos, research institutes, for example, the Institute of Advanced Studies of USP in São Carlos, the Institute of Advanced Studies of UFSCar, and other institutes, Architecture Institute, Physical Institute, Chemistry Institute. What we will do in this program? Seminars, conferences in urban water problems, such as water reuse, recovery of degraded areas, urban forests, urban biodiversity, integrated urban water management. And for São Carlos specifically, 60% of the public supply of water from São Carlos comes from underground areas. We have underground supply of water here with 10,000 years. The hydraulics department produced a thesis, a doctorate thesis recently. I was in the board to examine this thesis, and you have been there. One of the supply underground sources of water for São Carlos in one district
is a water of 10,000 years. That is, we are drinking fossil water. And this is very, very problematic because the recharge, it shows the recharge will take 10,000 years, so the source will be finished. And 60% is underground waters. So when we build up a new district, one more well, one more deep well for the Guarani aquifer, which is a very good one because it goes through basalt and then silt. So it's very good water, low cost for treatment, but we cannot go on like that. So we have to discuss that. Protection of surface sources in São Carlos. Decentralized urban wastewater treatment. I was talking with Benedito recently, today. I think it's important to decentralize the wastewater treatment in São Carlos. Why? Because we cannot go on. We have one big wastewater treatment station. But you cannot build up a new district 10 kilometers from the wastewater station and transport this sewage. You spend a lot of energy transporting this wastewater. So why don't you make a local treatment station where you could improve reuse of water, local reuse? So this we have to discuss. Of course, we have to consider water and the economy and the relationship availability, demand. Well, we will have an international conference next year on global changes and urban waters. It's necessary, it's important. It will be fundamental for us and for many other countries and regions. And we have to know what will be the response of the cities to the global changes, how we can adapt to the global changes. Urban forests are one possibility, but there are many other technical systems that can be developed. And of course, we have to provide a large-scale information flows to disseminate the information to the public. So, eu queria dizer que, para finalizar, o problema de água em São Carlos, o programa e problema das águas de São Carlos é muito sério. Ele tem que ser levado a sério. A cidade depende muito de uma série de fontes que, ao longo do tempo, se deterioraram e estão se deteriorando. Nós temos que considerar a ideia de fazer São Carlos 2100 está sendo trabalhada também com o o Centro de Inteligência Artificial, que acabou de ser criado, FAPESP e IBM, na matemática, e a ideia que eu pus lá, eu disse, vamos fazer um estudo sobre São Carlos 2119, ou seja, qual será a cidade em 2119? Fazemos para 20 anos. Isso nos dá um horizonte e pode trazer muitas informações e muito planejamento que é necessário para que a cidade quebre a decisão só política e comece a pensar mais em decisões baseadas em ciência e tecnologia, que são a mais lógica. É claro que isso não é fácil num país, em qualquer país, mas especialmente no Brasil e aqui em São Carlos. Mas é impossível, como diz o professor Mediondo, uma cidade com um doutor para cada 100 habitantes, não ter mais tecnologia envolvida no processo. A grande conclusão que eu cheguei nesses 3 anos de prefeitura é que as universidades cresceram muito. Quando eu cheguei aqui, não tinha Instituto de Arquitetura, não tinha Instituto de Matemática, não tinha as 2 Embrapas, não tinha o Instituto de Química, só tinha o Instituto de Física e a Escola de Engenharia. E federal, eu fui o 12º professor contratado. O crescimento das universidades foi explosivo, conceitual, de produção de conhecimento.
Quando se compara o crescimento das universidades com o crescimento do sistema público de São Carlos, você vê que tem um gap. Por quê? Porque a decisão política não permitiu entrar de uma forma mais profunda a ciência e a tecnologia no sistema de administração. E é isso que nós precisamos fazer aqui. Então, essa é a conclusão a que eu queria chegar. What I'm saying is that we have a big problem in São Carlos in terms of water, as I showed. And in fact, the problem of urban waters in Brazil is very serious. As I said, 75% of the population of Brazil is urban. But particularly in São Carlos, what happened along these 50 years? You have a very important growth of the universities, conceptually, in infrastructure, in the development of knowledge, which is very fundamental and important. But if you look at the public system of São Carlos, it did not grow at the same stage, at the same speed, at the same rate. And the effort is to bring science and technology to the public administration in order to not only modernize the process, but to develop. There is a difference between modernization and development. Modernization is a recap. I told, this is a modernization, but it's not development. Development is to develop process, programs, projects, improve the capacity to solve solutions for the population. So we have to improve that. So the process is modernization, development, and transformation. If we want to transform the society, we have to input into the public administration technical and scientific criteria to be more objective in the solutions for the population. Well, I have this flyer here of this policy briefing on urban water management. I thank you very much for your audience. Thank you. Obrigado. Obrigado. Well, thank you, Professor Tundices. We open for questions. Thank you. Yes. Thank you very much for a really interesting talk. And I think coming from outside the country, it's been really interesting for us to see the challenges that you face here, and inspiring for us to see somebody with your vision who also has a role in the municipality. And you're uniquely placed with your experience to help San Carlos move forward. And Yes. I really congratulate San Carlos in giving you that responsibility. Thank you. Thank you. I think we've been aware of the challenges of urban drainage and so on here, but something that is fundamental to future security is the groundwater supply. And you talked about the large age of the water, but of course the water is a system under pressure. So we have recharge entering one part of the system, and then that translates to a pressure flow and water discharges in Yes. another part of the system. So I wonder to what extent you've been able to determine the sustainable recharge under current climate to this system. I mean, it's a very big challenge, but Yes. is that something that the city is working on at the moment? Yes, we are working on that because that's very fundamental. We have two possible ways to look at that. First, we are looking at how much groundwater we used already. This is clear because there is records for that. So we are working on that. The second stage would be to understand how much underground water we still have. It's not easy. We need a lot of money for that, but we are working on a project
to develop a system where we could detect the volume of underground water still existing. We know the areas where there is recharge and the areas where the recharge is limited, like this well, 10,000 years, for example. The recharge is very slow. So we know that. The problem is to know exactly how we connect the development of the city, the urbanization, with these areas of recharge, for example. This is the problem. If we don't have that, the system will be, it will collapse in the end, but we have to consider the administration will be much more difficult, and you have to transfer water from one part of the city to the other. So we are working on that. And I think related to that is a challenge of protecting groundwater, because once you have contamination in the groundwater system, it takes at least decades, many centuries, maybe centuries, for that contamination to move through the system. So, and it's very hard to protect water in an urban environment with so many potential sources of contamination. Yes. Yeah. We know the contamination of nitrate, which is one indicator of contamination. We know which wells are contaminated with nitrate, and those which have no contamination. And of course, a design of a system of protection is very important. I think the university could help a lot, especially your department, Department of Hydraulics and Sanitation, on the development of these projects for protection of underground waters and also surface waters, because the growth of the urbanization also affects the surface waters. Yes, fortunately, we have a collection of wastewater. We have 100% of wastewater collected and treated. But still, this is very important. But still, we have sources of contamination that should be taken care of also. There is another question, which is very important and refers to Brazilian waters in general. It's a study I did. If the surface water is not is coming from a protected source, you spend very little money on the treatment. Very little money. Just you put chloride, R$2, $0.50 for 1,000 cubic meters. If the system is not protected, you spend R$300 for 1,000 cubic meters, almost 100 times more. So this is very important. If you have, that's why revegetation of the watersheds is fundamental. This is fundamental for the water quality. And our wells, they have very good water quality because of the Guarani, they are from the Guarani aquifer. And therefore, the little money is spent in the treatment. We only put chloride and fluoride in the water, and that's it. Yes. Thank you. I'd also like to thank you for your presentation and endorse the fundamental themes of greater association between science and policy communities. Yes. I wanted to ask you something, though, about you said that it is important for the public management communities to embrace a stronger scientific perspective on monitoring and management. And I certainly agree with that interpretation. How does it work in the other direction, though? What are the challenges of getting the scientific community to do local work
that informs decision-making at a local scale. It seems to me that from my experience, it involves a rethinking of academic practice, from maximizing career trajectories to offering faculty members and scientists rewards for the grassroots work they do at the community level. And I was just interested in your perspective about how we move, how the community moves closer to us, but how do we change our institutions so we can move closer to them? Yes. I think, I give you my experience of São Carlos, you see. The scientific community of São Carlos was always ready to participate and to disseminate scientific information, provided they were stimulated by the public system. And this did not happen for many, many years. But if I go to the scientific community and ask for help, I say, I have to recover Córrego d'Água Quente, that is one region of São Carlos that needs rehabilitation. They go there. They are always ready. For my experience in São Carlos, the scientific community, or 80% of the scientific community, is ready to collaborate, to participate. On the 11th, yes, you, I know everybody that wants to collaborate, everybody. For example, on the 11th of December, I will open an exhibition in the Federal University about environmental education. They are making an exhibition of projects of environmental education where several research workers and professors of the university participate. There are 39 projects spread all over the town. So my perception in São Carlos is that the scientific community, they were always ready to participate. It's not easy to decodify the science to the population. It's not easy. I think it's a very difficult task to do. But they are ready. The physics department here, the Institute of Physics, has a very important project for the science diffusion. There is more than science diffusion. For example, the Centers for Education and Research that are supported by FAPESP, FAPESP, the state foundation that for research support, has what they call it CEPIDs. A CEPID is a Center for Research and Education and Diffusion. And there are 6 CEPIDs in São Carlos. All of these CEPIDs are gathered together, and they have a large-scale project on education for second-grade schools that is making a lot of changes. For example, the Mathematics Institute, I interested the research work is from the Mathematics Institute, computer, this institute here, and they have a program of robotics. So they are going to make a course of robotics for school teachers and children. So they are always ready. And in fact, on the 13th of December, we are going to have a meeting of the secretaries of the municipality and the scientists of São Carlos. I asked for my colleague secretary, said, I want 2 projects, two problems that you need to solve, to present to the scientists, to ask for help. We did that last year on the 7th of December, and in one day, we developed 13 projects in one day. So this, you are invited.
So we will have this meeting on the 13th of December of scientists and the secretaries, for example, sports secretary, social assistant secretary, deficiency secretary. The secretary of deficiency is very important. We have 38,000 deficient people here in São Carlos. Different problems. A deficiency in English, a deficiency. Physical and several. So 12% of population in São Carlos, they have some problems of deficiency. And it needs help from the scientific community for mobility, for several other processes. Therefore, my experience here is that is this. I am a member of the Brazilian Academy of Sciences, and I worked in a project, an association with the French Academy of Science that was called Main à la Pâte. That is you put your hands in the projects to develop, and there was a very important project developed. We could, I had a friend that was a Nobel Prize in Physics, Leo Lederman from Chicago. And we were together in a UNESCO program for science diffusion. And he told me, I went to the managers of McDonald's in Chicago. I want to use that towel that they put in the table, in the small table for McDonald's, to put programs of science there. But they did not want to do that. But I went here in the McDonald's, and I asked the manager, we have 3 McDonald's, and they did, okay, we do that. So we have this small towel, paper towel that they put in the tray. And so we did the water cycle, we did a lot of things. That's a wonderful possibility to teach the community. So I think there are several ways, and my experience here is very positive from the scientific community. Yes, I'm very pleased with my colleagues because they really are enthusiastic. They want to work on that. They have the new ideas always, and they are always interacting with the community. Yes. Well, mais perguntas? Perdão, mais perguntas? Sim, Luciana. Thanks, Professor. Always good to hear you. Thank you. Let me say that I think our problem is always the real estate, the economics and the pressure that the market may make Yes. on our lands and things like that. Yes. So we are back to the politics. Our challenge is to convince the people to be bottom up that this is real, a good thing to have, to achieve, okay? And I think you are a leader in this connection, and I hope we can change the situation. Yes. Okay. Yes, I Thanks. think, you see, to be frank, it's a heavy burden to be in my secretary because it's environment, science, technology, and innovation. And there is an economic pressure, very, very big economic pressure. I have 13 projects in my table to analyze for environmental programs, and these are projects of construction of houses, house construction. I have 13 projects for next year, and we have to finish them until 31st of January, if we are approving or not. But the pressure is tremendous, because this is an economic problem. You see, they want to earn more. And my idea is to call always the entrepreneurs and discuss with them and promote changes, at least promote changes in their projects in such a way
that the municipality can gain some, because you see, when you make a new district, well, you have to have schools. You have to have mobility schemes. This is, they don't do that. They build up the houses. The municipality has to provide the schools, hospitals, Streets. everything. And people working there, of course, if, civil servants that will work in the schools, the school teachers, and so on. So the minimum we can ask for them is that they supply some of the infrastructure we need for their new condominiums. Whatever the type of condominium, low cost, high cost, I think we should, and I am pressing them for that. And at least yesterday, we analyzed a project that is investing a lot on the infrastructure. The name is Porto Royale. Porto Royale, a new project, about 600 houses, very high level of condominium and so on. But they are investing a lot in the infrastructure. We are asking them for example, reforestation, new roads, Drain the pluvial water. Problems regarding the drainage also. They have to construct systems for connect to solve the drainage problem. Health units also, they have to put health units there to attend the people. So this is the minimum we can do. But the pressure is very high. Yeah, no. The pressure is very high, yes. Count with us. Thank you. Obrigado, Luciana. Muito obrigado. I have some reading from Shakespeare. One part, Shakespeare said... É muito interessante, Shakespeare tem 3 momentos na vida. E do primeiro para o segundo momento, ele decide sair de uma visão muito encaixada para uma visão mais livre. Porque aí ele poderia visionar, e aí ele foi para o teatro. There is several steps in Shakespeare's life. And it's very interesting, the turning point between the first step to the second, because he decided to be more free. And for that reason, he goes more to the theater pieces than to write some. And in one part, this is try to put the visions as eternal points that say, in one part, not marble nor the wilded monuments of princes shall outlive this powerful rhyme. That means sua visão é eterna. A nossa vida é atual, nossos problemas são atuais, mas a sua visão ela vai estar por sempre plasmada. Sim, claro. No seu planejamento. Então, quando Patrícia coloca aqui Building Resilience for Uncertain Water Futures, é isso. Isso é eterno. Não estou falando do livro. I'm not saying about the book. The idea. That is eternal. And I was in Montreal this year in July about the unstationarity is dead. Alberto Montanari received the Jim Duke Prize. And in one part it said, okay, could be or not, but in one moment it said, linearity will be eternal. That means some things in nature will be eternal. Então, o que a gente quer dizer é o seguinte, tudo que nós estamos fazendo, especialmente em educação, né, education, isso é o que faz uma sociedade progredir, o pensamento, ainda que isso não chegue no curto prazo, e nossa vida é limitada, o pensamento perdurará para sempre. Eu acho que isso a gente poderia fazer uma síntese, essa primeira último bloco, professor,
as suas contribuições, os comentários dos colegas, da audiência. E, com certeza, eu queria convidar agora para o intervalo, tá? Com essas reflexões, para retornarmos logo para o segundo momento, onde a prática, o dia a dia, a realidade, através do professor Benedito, nos trará como é que nós precisamos atacar esses grandes desafios. Muito obrigado, professor. Obrigado, eu. Thank you very Thank much you. for coming. Obrigado. Yes, thank obrigado you. a todos. Thank you.